Hey guys, welcome back to my channel. This is Priyanka Verma and you watching me on Priya channel. Guys, VLCC నుంచి 2 ఫేషియల్ కిట్స్ ఆర్డర్ చేసుకున్నా. సో ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేసి దీని రివ్యూస్ చూద్దాం. ఇది VLCC న్యాచురల్ సైన్స్ పర్ల్ ఫేషియల్ కిట్ ఫర్ luminous స్కిన్ అండ్ ఫెయిరర్ కాంప్లెక్షన్ కోసం. సో ఇందులో 6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. సో వన్ బై వన్ చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయో. ఫస్ట్ వచ్చేసి క్లెన్జర్ అండ్ టోనర్, సెకండ్ వచ్చేసి స్క్రబ్, థర్డ్ వచ్చేసి జెల్, ఫోర్త్ వచ్చేసి క్రీమ్, ఫిఫ్త్ వచ్చేసి ఫేస్ మాస్క్, సిక్స్త్ వచ్చేసి మాయిశ్చరైజర్. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 300 రూపీస్. సో ఈ ప్యాకేజ్ ఓపెన్ చేసి ఇందులో 6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ VLCC ఫేషియల్ సర్టిఫైడ్ ఫ్రమ్ లండన్ అండ్ సింగపూర్ అండ్ దుబాయ్. సో ఇప్పుడు ఈ ఫేషియల్ కిట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సో గైస్, మీకు కూడా ఈ VLCC ఫేషియల్ కిట్ కావాలంటే దీని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను, చెక్అవుట్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి VLCC గోల్డ్ ఫేషియల్ కిట్ ఫర్ లాంగ్ లాస్టింగ్ గోల్డెన్ గ్లో. ఈ VLCCలో కూడా 6 ఫేషియల్ కిట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డైమండ్, పపాయా, పర్ల్, యాంటీ ట్యాన్, పార్టీ గ్లో అండ్ బ్యాంబో చార్కోల్. సో ఈ గోల్డెన్ ఫేషియల్ కిట్లో కూడా 6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. సో వన్ బై వన్ చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయో. సో ఇందులో కూడా క్లెన్జర్ అండ్ టోనర్, స్క్రబ్, జెల్, క్రీమ్, గోల్డెన్ పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ అండ్ మాయిశ్చరైజర్. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 340 ఉంది. సో ఈ ఫేషియల్ కిట్ సర్టిఫైడ్ ఫ్రమ్ లండన్, సింగపూర్ అండ్ దుబాయ్. సో గైస్, ఇందులో ఒక ఫేషియల్ కిట్ వేసుకొని దీని రివ్యూస్ చెప్తాను. సో ఇది నా ఫేస్ పైన ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందో. సో నేనైతే వీకెండ్స్లో ఆఫర్ ఉంటే ఈ 2 కిట్స్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ అయితే ఇలా హెయిర్ బ్యాండ్ వేసుకొని రోజ్ వాటర్తో ఫేస్ క్లీనప్ చేసుకొని, సో ఫస్ట్ అయితే క్లెన్జర్ అండ్ టోనర్ వేసుకుంటున్నాను. సో 5 to 10 మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకొని ఫేస్ వైప్ చేసుకోవాలి. సో సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి స్క్రబ్. ఇది కూడా 5 to 10 మినిట్స్ ఫేస్ స్క్రబ్ చేసుకొని ఫేస్ వైప్ చేసుకోవాలి. సో థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఫేషియల్ జెల్. సో ఇది 5 to 10 మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకొని సో ఫేస్ వైప్ చేసుకోవాలి. దెన్ మసాజ్ క్రీమ్ అప్లై చేసుకోవాలి. అప్లై చేసుకొని వితౌట్ వైపింగ్ లాస్ట్ స్టెప్ మాస్క్ వేసుకోవాలి గైస్. సో ఇలా మాస్క్ వేసుకున్న తర్వాత 5 to 10 మినిట్స్ ఉండి ఫేస్ వాష్ చేసుకుందాం. సో లాస్ట్ స్టెప్ మాయిశ్చరైజర్ వేసుకుంటే మన స్కిన్ ఫ్లాలెస్గా కనిపిస్తుంది. గైస్, టుడేస్ వీడియో అయితే పెప్పర్ రసం చేయబోతున్నా, అంటే మిరియాల రసం. సో ఇది వచ్చేసి మా అమ్మమ్మ రెసిపీ గైస్. సో మాకు కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మా అమ్మమ్మ పెప్పర్ రసం చేసి పెట్టేది.
చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండేది. సో టుడేస్ వీడియోలో నేను పెప్పర్ రసం చేయబోతున్నాను. సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎవరైతే నా ఛానల్ని చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ గైస్. సో ఫస్ట్ అయితే స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టేసి సో ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ గీ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో గీ హీట్ అయిన తర్వాత సో ఇవన్నీ ముందుగానే నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నా. సో ఒక జార్ తీసుకొని అందులో టమాటోస్ యాడ్ చేసుకొని సో నేనైతే ఇలా 2 టమాటోస్ కట్ చేసుకొని పీసెస్గా జార్లో వేసుకుంటున్నా. అండ్ కొంచెం కొరియాండర్ అండ్ కొంచెం కర్రీ లీవ్స్ అండ్ గార్లిక్ యాడ్ చేసుకొని ఇది మిక్స్ చేసుకుందాం. సో మిక్స్ చేసుకొని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకొని పక్కన పెట్టేద్దాం. సో పేస్ట్ లాగా చేసి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం. సో గీ వేడి అయిన తర్వాత ఉద్దిబ్యాళ్ళు, జీరా, లవంగాలు ఇందులో వేసుకుందాం. సో కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసి ఇందులో ఆనియన్స్ వేసుకుందాం. సో ఈ ఆనియన్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యేంత వరకు సో మనం ఇది ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో గోల్డెన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో మనం కర్రీ లీవ్స్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో మనం ఏదైతే పేస్ట్ చేసుకున్నామో అది ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం. అండ్ ఇది పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి గైస్. సో ఇప్పుడు నేను 1 టేబుల్ స్పూన్ రసం పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకొని ఇది ఫ్రై చేసుకుందాం. అండ్ 1/2 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది ఇప్పుడు 15 to 20 మినిట్స్ బాయిల్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఇందులో జాగరీ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది ఒక 5 మినిట్స్ బాయిల్ చేసి సో ఇందులో కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటే మన మిరియాల రసం రెడీ అయిపోయినట్టే గాయ్స్.
చూసారు కదా గైస్ టుడేస్ వీడియోలో. సో పెప్పర్ రసం ఇది మా అమ్మమ్మ రెసిపీ. సో చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది. సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. టిల్ దెన్ బై బై, లవ్ యూ గైస్.